Kam jirtu hordoftoota Dorii Tube channel kan taatan nageenya keenya iddoo jirtanitti sinaa dhaqqabu. Kun barnoota Economicsii kutaa 11ffaati. Tutorialii keenya yeroo darbee irratti exam with answer from unit 2 part 1 kan jedhu gaaffilee haga 20 jira waliin ilaallee turre. Tutorialii keenya har'aa keessatti immoo part 2 kan jedhu boqonnaa lama keessaa gaaffilee hafan ittan isinii xumuraane. Warri immoo maatii Dorii Tube channel hin taane viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u akka jabaatullee gargaarsi keessan tumsi keessan baay'ee barbaachisaa waan ta'eef like, subscribe, share gochuu hin dagatinaani. Kallattumaan gara gaaffilee har'aa itti fufnaani. Question number 21 gaaffii 21ffaa kan yeroo darbe irraa hafe jechuudha. Oligopoly is a market structure characterized by A. Many small firms, B. Perfect competition, C. A few dominant sellers, D. Monopoly. Is the easy question. By salvo amma kana isinif du oligopoly market jechuun kusa market few dominant seller or few firm in the market gabaasan keessatti lakkoofsi namoota yookaan lakkoofsi dhaabbilee waa gurguranii muraasa kan ta'e jechuudha. Pure oligopoly refers to the sale of A. Homogeneous products, B. Perfectly competitive products, C. Differentiated products, D. Monopolistic products. So pure oligopoly means it is an oligopoly which is characterized by selling of homogeneous product. Oligopoly lamatu jira jenne pure oligopoly and impure or differentiated oligopoly jenneera. Pure oligopoly jechuun gosa oligopoly marketti ta'e productii akkamii yookaan meeshaalee gosa akkamiiti gosa meeshaalee wal fakkaataa warra gurguran yookaan warra oomishuu danda'an jechuudha. Homogeneous productii warra gurguran jechuudha. Pure oligopoly. Impure oligopoly immoo maal gurguru? Differentiated productii gurguru. So this is the answer. Question number 23. Which of the following industry is an example of oligopoly? A. Agriculture, B. Pharmaceutical, C. Retail clothing, D. Local grocery stores. Gaaffii kanaaf deebii sirrii maal ta'a? B ta'a jechuudha. The correct answer is B. An example of oligopoly market is
pharmacological. Agriculture is not oligopoly. Agriculturein yeroo baay'ee perfectly competitive marketii bakka bu'a malee oligopoly bakka hin bu'u. Retailer closing local grocery stores kun lamaan fakkeenya monopolistic competitioniiti jechuudha. Garuu pharmacological kan jedhu kun immoo maal ta'a? Gosa faarmaasii qorichoota faarmaasii warra gurguran kana jechuudha. Isaan kun oligopooliidha yeroo baay'ee jechuudha. Kanneen biroo yeroo darbee isinitti hime cement gosa simintoo warra gurguran isaan kun oligopooliidha. Highland waterii bishaan Highlandii kun warri gurguran kunis oligopooliidha. Question number 24. Duopoly is a special case of oligopoly with A. One dominant seller. B. Only two firms holding the market power. C. Three dominant sellers. D. Multiple small firms. So the correct answer for this question is B. Deebisirri maal ta'a jechuudha? Beta. Only two firms holding the market power. When there is only two firms or two sellers in that market, it is known as the duopoly. Duopoly jenneera. Duopoly gabaa san keessatti dhaabbata lama qofatu piroodaaktii tokko gurgura yoo ta'e isaan kun oligopoolii ta'anii gosa oligopoolii keessaa immoo maa'inni duopoolii kan jedhaman jechuudha. Duopoly means when there is only two sellers in the market, it is known as the duopoly. Yeroo darbe fakkeenya isinii kenne ibsa isinii kenneera. Boeingii fi Airbusii pileenii gosa aircraftii gosa xayyaarotaa yeroo darbe isinitti ergeera. Isinitti himeeran. Boeingiin dhaabbata xayyaara beeziin isaa yookaan immoo warshaan isaa USA keessa jirudha. Airbusiin immoo kunis gosa warshaa xayyaara oomishu Europe keessatti argamu jeera. Addunyaa kanarratti jara kana lamatu oomishaa jechuudha. Boeingii fi Airbusii warra jedhaman xayyaarota kan oomishu jara kana lamaanii jechuudha. Kanaaf Airbus kaampaanii fi Boeing kaampaanii nama maayinni jechuudha. Duopoly jedhamu jechuudha. Xayyaarota kana kan gurguruu danda'u yookaan immoo kan oomishee wannoo jedhu baay'ee beekamaa kan ta'an jara kana lamaanii jechuudha. Question number 25. Collusive oligopoly involves firms colluding to A. Maximize competition. B. Engage in perfect competition. C. Minimize joint profit. D. Eliminate differentiation. So the right answer for this one is what? Here it is. D. Deebisirri isaa maal ta'a? Isa kana ta'a jechuudha. Maaliif kolleejiiviin kun maaliif barbaachisa yookaan farmoon walitti dhufanii maaliif marji ta'u kan jiru maximize competitionii cimsuuf osoo hin taane
engage in perfect competition isa kana sodon ta minimize joint profits, maximize gochuudha malee minimize gochuu himate, eliminate differentiation isaan gidduutti garaagarummaan akka hin jiraanne maal gochuudhaaf balleessuudhaaf yookaan immoo wanti isaan ufanii bakka tokkotti dhaabbileen lama marji walitti ta'an yookaan walitti makamaniif yookaan profitii isaanii ol kaasuuf jechuudha. Dash is an explicit agreement among the independent oligopoly firms on subjects like price, outputs, market sharing. A. Cartel. B. Price leadership. C. Conscious parallelism. D. Duopoly. So the right answer for this question is A. Divisor Malta cartel is an explicit agreement, or it is a written agreement. Waligalte barreeffamaan ta'u jechuudha. Cartels yoo jennu dhaabbileen lama walitti dhufanii dhaabbileen lama yookaan lama olis ta'uu danda'uuni farmoonni walitti dhufanii ifaan ifatti oksaan osoo hin taane waliigaltee yoo walii mallatteessan yookaan maal irratti walii galu waa'ee gatii meeshaalee isaanii murteessuu, waa'ee ammaawuntii piroodakshinii oomishanii irratti akkasumas gabaa qooddachuu irratti waliigalteen isaan walii mallatteessan ifaan ifatti kan mootummaanis namni hunduu beeku yoo ta'e maal jedhama? Kaartel jedhama jechuudha. Kanaaf farmoonni yookaan dhaabbilee garaagaraa al tokko tokko humna godhachuudhaaf walitti dhufanii marji ta'u yookaan walitti makamu. Walitti makamaniit maal gochuu ni danda'u? Waliigaltee uumu. Waliigaltee uumuuni jechuudha. Yookaan immoo walitti makamuus yoo baatan maa'inni agriimentii uumuu jechuudha. Akkuma jiretti bakkuma jiranitti dhaabbatanii waliigaltee uumuu ni danda'u. Waliigaltee ifaan ifa ta'e, waliigaltee beekame kan mootummaanis beeku, kan qaamni kamiyyuu beeku waliigaltee uumuu jechuudha. Waliigalteen isaanii kun maal irratti yoo jenne gatii meeshaalee isaanii murteessuu irratti walii galu, oomisha hammamiiti ji'atti oomishuu qabna yookaan waggaa tokko keessatti hammam oomishuu qabna kan jedhu irratti walii galu, gosa piroodaaktii akkamitti oomishna kan jedhu irratti walii galu, gabaa immoo akkamitti waliin qooddanna kan jedhu irratti waliigaltee mallatteessuu jechuudha. Waliigalteen isaan mallatteessan kun immoo maal jedhama? Kaartel jennaan jechuudha. Question number 27. Price leadership in the oligopoly occurs when A. Firms compete aggressively on price. B. A dominant firm initiates the price changes. C. There is no coordination among firms. D. Firms collude to establish price. So the correct answer for this one is what it is, B. As I told you last time, price leadership jechuun dominant farming tokko yookaan farming powerii qabu tokko dursee maal godhaa gatii meeshaa murteessaa. Farmoonni xixiqqaan jiran yookaan dhaabbileen xixiqqaan jiran immoo kan kaampaanii guddichi sun gatii baase sana isa hordofanii isaanis gatii meeshaalee isaanii murteeffatu jechuudha. When the dominant firm decides the price of the product, then the small firms or the followers maybe continue to determine their price depending on what the dominant firm do. Kanaaf waan farmii guddichi yookaan dhaabbanni guddichi sun hojjetu dhaabbileen xixiqqaa sun isaan hordofanii isaanis wanuma inni hojjete sana hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo inni dhaabbanni guddichi sun guddaa yoo jennu qaamaan osoo hin taane yookaan maaliin ta'uu danda'a? Kaapitaalaan guddaa ta'uu danda'a.
faayinaansiin inni qabu guddaadha. Maashiniin inni qabu guddaa ta'uu danda'a. Asseetii yookaan kaapitaala waliigalaa qabeenyi inni qabu guddaa yoo ta'e inni gatii meeshaa baasaa dhaabbanni guddichi kun dhaabbileen xixiqqaan immoo jiran immoo wanna dhaabbanni guddichi gu'e kana wajjumaan gu'u jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo inni gatii meeshaalee dabalu isaanis wajjin hin dabalu. Dhaabbanni guddaan kun immoo yeroo inni gatii meeshaalee hir'isu dhaabbileen xixiqqaan jiran immoo wajjumaan hir'isuuni jechuudha. This is what we mean price leadership jechuudha. The next question, question number 28. Non-collusive oligopoly is characterized by firms independently determining the price and the output policies. B. Firms colluding to minimize competition. C. Lack of competition among the firms. D. Government control over the pricing decision. The correct answer for this question is what? A. Devis ring graphic malta jechuudha. A ta'a jechuudha. Non-collusive oligopoly yoo jennu baay'ee of danda'aniituma dhaabbilee socho'an jechuudha. Osoo walitti makame. Collusive yoo jennu maal jechuudha? Walitti makamuu marji ta'uudha. Non-collusive jechuun immoo baay'ee dhaabbileen akkuma jiranitti of danda'anii wal dorgomuu jechuudha. Walitti makaman. Of danda'anii socho'uu, of danda'anii wal dorgomuu jechuudha. Kanaaf non-collusive oligopoly ta'an firms independently determine the price and the output policies. Kanaaf of danda'aniitu waa'ee gatii meeshaalee isaanii ofuma isaanii murteessu malee dhaabbata biraa wajjin waliin wanti isaan mari'atan hin jiru. Waa'ee hammaman oomisha kan jedhu poolisii mataa isaaniitiin deemu malee poolisii waliigalaa ta'e wanti isaan deeman hin jiru jechuudha. Yoo maal ta'an non-collusive yoo ta'an jechuudha. Kan walitti hin makamne jechuudha. Dhaabbilee walitti hin makamne isaan kun non-collusive yoo jennu jechuudha. Question number 29. What does monopolistic competition have in common with monopoly? A. Mutual interdependency. B. Large number of firms. C. Downward sloping demand curve. D. Barriers to entry. Correct answer is what? C. For this question, deebisirree maal ta'a jechuudha? C. Wanti monopolist competition market fi monopoly wal fakkeessu keessaa tokko jarlachuu demand curve isaanii maa'inni downward slope qabaachuudha. The similarity between the monopolistic competition and the monopoly is that both of them, their demand curve is downward sloping. Question number 30. The short-run market supply curve of perfectly competitive firm is, and I repeat it, the short-run market supply curve for perfectly competitive firm is A. Horizontal summation of each firm's short-run average variable cost curve. B. Part of marginal cost curve that lies above the minimum point of average cost curve. C. Part of marginal cost curve that lies above the minimum point of average variable cost curve. D. Part of marginal cost curve that lies above the break-even point.
So the right answer for this one is what? B. Last time I told you about this one in detail. Why can I say it? Why akkamitti market supply curve drive goona kan jedhu marginal cost curve eenyu ol jiru minimum point of the I'm sorry, this is C. C adeemin isaa B osoo hin taane C, not B. The answer is C. Marginal cost eenyu ol jiru minimum point of average variable cost curve ol jiru maal jennee fudhanna jenneerra supply curve jennee fudhanna jenneerra for perfectly competitive market keessatti. Nooti keessan duubatti deebi'aati bal'inaan ilaala. Waa'ee kana sirriitti ibseera waan ta'eef. Go back to refer what we already discussed on the video last time. We already covered it. Questions number 31. In the short run, pure competitive firm will always make an economic profit. A. Price is equal to average total cost or average cost, that means. B. Price greater than average variable cost. C. Price is equal to marginal cost. D. Price greater than average total cost or average cost. So the right answer for this one is what? The firm makes the profit, the positive profit or economic profit when the price greater than average costs. Enough. Short run, perfectly competitive, purely competitive jechuun perfectly competitive jechuudha barattoota. Gosa marketii jalqabarratti ilaalle sanaa. Pure competitive means perfectly competitive market. Therefore, the firm will always make the economic profit means positive profit or supernormal profit. Positive economic profit jechuu dandeenya. Supernormal profit jechuu dandeenya. Positive profit jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf economic profit isa ta'u, supernormal profit isa ta'u, positive profit isa ta'u, dhaabbanni kun price isaa eenyuma ol ta'uu qaba jechuudha. Average total cost yookaan average cost yaa ol ta'uu qaba jechuudha. Inni kun amma maal? Normal profit yookaan immoo zero profit argata asirratti dhaabbanni kun amma fakkeenyaaf iddoo price fi average total cost wal qixa ta'etti normal profit jedhama yookaan immoo zero profit jedhama jechuudha. So this is maybe an important question. Question number 32. The marginal revenue is equal to marginal cost rule applies A. to firms in all types of industry. B. only when the firm is price taker. C. only to the monopolies. D. only to purely competitive firm. The correct answer is what? A. The rule is applies to all markets. Seerri kun marginal revenue is equal to marginal cost jedhu kun seerri kun eenyuuf hojjeta? Marketii kamiifuu ni hojjeta jechuudha. Perfectly competitive isa ta'anii pure monopolies haa ta'u, monopolisticalis haa ta'u, oligopolies haa ta'u, gosa biraas haa ta'u, ruuliin kun hundumaaf hojjeta. Marketii kamiifuu common jechuudha inni kun. For perfectly competitive firm
total revenue A, price times quantity sold. C, increased by the constant absolute amount as the output expands. C, graph has a straight upward slope line from the origin. D, have all of the above characteristics. Correct answer is what? Here it is D. D'n deebii sirrii ta'a jechuudha. Perfectly competitive firm total revenue jechuun akkamitti akka argannu is price times quantity sold. This is true. Yeroo darbe jenneera yoo yaadattan ta'e. Total revenue means total revenue which is equal to total revenue is equal to price times quantity. Price fi quantity gurgurame isa waliin baay'isnee eenyu arganna? Total revenue keenya arganna. Kanaaf dhugaadha inni kun. Another one B, increase by constant absolute amount as the output expands. This is also true. Since the price is constant, perfectly competitive market keessatti price in mind constant ya. Kanaaf output yoo dabalaa deemu fakkeenya total revenue perfectly competitive market maal jenneera? It is straight line upward sloping. This is total revenue. For what? For perfectly competitive market. Total revenue keenya jechuudha inni kun. This is the quantity horizontal irra kan jiru immoo inni kun maal? Quantity product gurgurameedha. Inni vertical irra jiru immoo gatii meeshaa sun itti gurgurameedha. Nutti agarsiisa jechuudha. So on the vertical we have the price and on the horizontal we have what? The quantity. Therefore, the total revenue increased by the constant absolute amount as the output expands. Dhugaadha inni kun. Outputiin keenya iddoo kanarra karanatti maal ta'a deeba? Dabalaa deebaniin quantitiin gurgurame jechuudha. Iddoon kun amma zeeroo original irratti zeeroo quantitiin. Kanaaf zeeroo irraa ka'ee gara mirgaatti yoo deemu quantitiin total revenues maal ta'a deema? Dabalaa deema. Maaliif? Total revenue jechuun eenyu jechuudha? Price times quantity. Perfectly competitive market keessatti immoo price in mind dhaabbata constant jenneerra. Garuu quantity ni jijjiiramaan. Hammi gabaa keessatti product sun gurguramu dabalaa deema. Asii achi karaa mirgaatti yoo deemne amount isa dabalaa deema. The amount of the quantity is increasing along the horizontal axis. Therefore, since the quantity is increasing, the total revenue is increasing because there is a positive relationship. Price times quantity jedhama. Price fi quantity waliin baay'isna waan ta'eef quantity kun yeroo dabalu total revenue is maal ta'a waliin dabala jechuudha. Therefore, B is also true. Graphs as straight upward sloping line from the origin. Yes, it is true. From the origin, it is upward straight line. Slope itti adeema. Dhugaadha inni kunis. Origin irraa zero irraa ka'ee upward straight deema waan ta'eef inni kunis dhugaadha jechuudha. Therefore, all of the above is what? The characteristics of the total revenue. The last question, the marginal revenue curve for the purely competitive firm, that means perfectly competitive firm, A, lies below the firm's demand curve, B, increase and increasing rates as the output expands, C, it is horizontal at the market price, D, it is downward sloping because price must be reduced to sell more output.
So the right answer for this one is what? C. Deebii sirriin gaaffii kanaa maal ta'a? C ta'a. As I told you last time, when we discuss about the perfectly competitive market, the revenue for perfectly competitive firm or purely competitive firm is what? The marginal revenue is horizontal demand. This is what? The marginal revenue for perfectly competitive, which is equal to price again which is equal to the average revenue. Kanaaf yeroo darbe ilaallerra marginal revenue perfectly purely competitive yookaan immoo perfectly competitive marginal revenue isaa horizontally. Yes, horizontal at the market price. Yes, marginal revenue is equal to the price again equal to average revenue jenneerran. Horizontal demand qabaanii jechuudha. So this is all about what? The exam that may be concerned with chapter 2. I hope you can get an important points from those questions. Egaa gaaffii kanarraa waan hedduu akka isin hubattan abdiin qabaanii exact qormaata keessan isinii ta'a yoo ta'ullee baate akkamitti qormaanni isinii qophaa'uu danda'a bifa kanaatiin of qopheessuu dandeessuun handaree keessatti barattan yookaan immoo national exam grade 12 fuuldura keessan jiru irratti bifa kanaatiin of qopheessuu dandeessuni. Thank you for today. Let we stop on this one. See you by another video.